dear students, welcome to English Funda Kolkata. I am Ramin Sen. Now I am going to discuss a very important grammar for the beginners as well as advanced level. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি একটা সুন্দর গ্রামার, গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, যে গ্রামারটা বেসিক এবং অ্যাডভান্স লেভেলের প্রত্যেকের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইউজ অফ ট্রানজিটিভ অ্যান্ড ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। হোয়াট ইজ কল্ড ট্রানজিটিভ ভার্ব? তাহলে ট্রানজিটিভ ভার্ব কাকে বলে? ট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে দ্য ভার্বস দ্যাট ইজ কনফাইন্ড, দ্যাট ইজ এ ফাইনাইট ভার্ব। ট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে the verb which is confined by subject and object, যে ভার্বটা কর্তা এবং ক্রিয়া দ্বারা আবদ্ধ থাকবে সেটাকে বলে ট্রানজিটিভ ভার্ব। বাংলায় বলে সমাপিকা, সমাপিকা ক্রিয়া। ওকে, in this video I am going to describe you how a transitive verb can be used as an intransitive verb. Intransitive verb মানে অসমাপিকা ক্রিয়া, অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া। দেখো, here please don't move the table. Moveটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব। Please you don't move। এখানে প্লিজ মানে ইউ, সাবজেক্ট আছে, সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ আর অবজেক্ট হচ্ছে টেবিল। তার মানে এই মুভটা কি হচ্ছে? সমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাহলে এই মুভটা আবার ডোন্ট মুভ, অর্থাৎ এই মুভটা তখন অসমাপিকা ক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে। তার মানে দয়া করে টেবিলটা সরাবে না, এই মুভটা, this move is going to use as transitive verb, but here don't move, নড়বে না, চুপচাপ থাকো। কোথায়? কিচ্ছু নেই, অবজেক্ট নেই, এটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া। ওকে, ক্লিয়ার? লাইকওয়াইজ, she is boiling the water. Boiling, she is boiling the water। এখানে সাবজেক্ট she, সাবজেক্ট ওয়াটার, অবজেক্ট। তাহলে এটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব, সমাপিকা ক্রিয়া। সি সমাপিকা কি? সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট অবশ্যই থাকবে। তাহলে সি ইজ বয়লিং দ্য ওয়াটার, হিয়ার বয়লিং ইজ ট্রানজিটিভ ভার্ব। লাইকওয়াইজ, ওয়াটার ইজ বয়লিং। হাউ বয়লিং, হোয়ার বয়লিং, কিচ্ছু নেই, শুধু সাবজেক্ট দেওয়া আছে। This boiling is intransitive verb. Likewise, number 3, the boy is flying a kite. Flying, yeah. The boy subject or a kite object. So this flying is finite verb, transitive verbs, transitive verb, সমাপিকা ক্রিয়া। ট্রানজিটিভ মানে হচ্ছে সমাপিকা, অর্থাৎ অর্থ সম্পূর্ণ করবে, অর্থযুক্ত, হ্যাঁ। আর ইনট্রানজিটিভ মানে নন ফাইনাইট বলতে পারো, অর্থহীন, অর্থবিহীন, এটা বলতে পারো। Here the boy is flying a kite. এই ছেলেটা একটা ঘুড়ি উড়াচ্ছে। This flying is transitive verb, but a kite is flying. This is question. একটা ঘুড়ি উঠছে, কোথায় উঠছে? জল ফুটছে, কিভাবে ফুটছে, কেমন ভাবে ফুটছে, কিচ্ছু বলছে না। So here move, boiling, flying is used as intransitive verb, but in this case move, boiling, flying is used as transitive verb. So dear students, in this video I have clearly described to you the difference between transitive and intransitive verb. Hope this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel
English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you.